फिल्डको लागि अब यहाँ चाहिँ भ्यालिडेसन मेसेज चाहिँ समरी हामीलाई चाहिँ देखाउनु मन छ भने समरी पनि देखाउन सकिन्छ सो फर द समरी यसरी यु मस्ट इन्टर अ भ्याल्यु फर दिस जुन जुन भ्यालिडेसन फल्स भएको छ जस्तै लास्ट नेमको लागि दिस मस्ट बी बिट्विन 3 to 50 भनेको 3वटा क्यारेक्टर यहाँ छ हैन सो दिस इज मेसेज फ्रम दिस लास्ट नेम फिल्ड इमेल एड्रेस यो चाहिँ अब भ्यालिड छैन सो दिस इज नट भ्यालिड भनेर इमेल एड्रेस चाहिँ यसरी चाहिँ देखाइदियो so for this we can use validation summary method so this is again from the HTML helper यहाँ चाहिँ टपमा चाहिँ उसले चाहिँ @html.validation summary भनेर राखेको छ भ्यालिडेसन फल्स भयो भने सबै जुन जुन भ्यालिडेसन फल्स भएको छ फर एनी अफ द पर्टिकुलर फिल्ड उसले चाहिँ यहाँ समरीमा चाहिँ त्यही मेसेज देखाइदिनु दिन्छ है सो दिस इज यर चोइस अब फिल्डकै यहाँसँगै देखाउने कि अथवा चाहिँ भ्यालिडेसन समरी गरेर चाहिँ एट द टपमा चाहिँ देखाउने सो दिस थिङ आई होप यु क्यान डु दिस है हिजोकोमै एड गर्दै चाहिँ जाने एक्चुअली सर साउन्ड एकदम सानो आइरहेछ सानो आइरहेछ हजुर सर अहिलेको छ हेलो हेलो ठिक छ सर अहिले ठिक छ है ल यो एक्जाम्पलमा सिम्पली भ्यालिडेसन समरी भन्नुको मतलब अब जुन जुन भ्यालिडेसन पर्टिकुलर फिल्डहरूमा हामीले के राखेको छ त्यही अनुसारको मेसेज चाहिँ एट द टप यो चाहिँ अब इस्युजहरू फिक्स गर्ने भनेर युजरलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने यु क्यान युज दिस ट्याग हेल्पर @html.validation summary है यही कुरा देखाउन खोजेको भयो यो एक्जाम्पलमा चाहिँ यो एक्जाम्पल आफैले हेर्न सकिन्छ है सर यो भ्यालिडेसन समरी भन्दा नि हिजो गरेको चाहिँ अलि राम्रो इफेक्टिभ होला नि किनभने यो त जम्मा 3टा 4वटा फिल्ड छ सब 10वटा जति भयो भने त माथिभरि त्यो डिस्प्ले मेसेज देखाउनु भन्दा नि साइडमा देखायो भने युजरले बुझ्छ नि चाँडै ए हुन्छ त्यो त आफ्नो चोइस हो केही फरक पर्दैन है हामीले जहाँ पनि देखाउन सक्छौँ मतलब यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब एडिसनली मैले देखाउन मात्र खोजेको हो है युजरलाई देखाउनुको लागि चाहिँ अब हामीले जस्तै इन्डिभिजुअल फिल्डमै पनि यहाँ एस्ट्रिक राख्दा पनि भयो हैन रिक्वायर्ड हो भनेर बुझाउनुको लागि यो फर्स्ट नेममै पनि एस्ट्रिक रेड कलरमा चाहिँ राख्न पनि सकिन्छ अथवा यहाँ टेक्स्ट राइट साइडमै चाहिँ अब रेड फोन्टमा चाहिँ अब देखाउन पनि सकिन्छ नि त कलर कोडले पनि धेरै कुरा हामी स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ है ठीक छ है ओके ल नेक्स्ट वनमा जाउँ some of the list of validation that you can use as a part of data annotation first one is required required हामीले अलमोस्ट सबैमा युज गरि नै सक्यौं हैन string length पनि युज गरि सक्यौं for the string length you can directly write string length 50 or if you also want to specify minimum length equals to 3 गरेर चाहिँ राख्न सकिन्छ similarly range चाहिँ हामीले युज गरेका छैन हैन range पनि if you want to add जस्तै age इन्टर गर्न दिने age या range should be between this 18 to 40 अब त्यसरी राख्ने भयो you can use this range यो भ्यालु चाहिँ अब स्टार्ट भ्यालु कति हो मेरो अब इन भ्यालु कति हो you can specify this for this your value can be either integer float double अब different numeric values मा चाहिँ राख्न सकिन्छ next one is compare see compare मैले email लाई यहाँ देखाएको छ पासवर्ड
कन्फर्मेसन पासवर्ड इफ यु वान्ट त्यो दुईवटा फिल्डलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ र कम्पेयर चाहिँ कुन चाहिँ फिल्ड मेम्बरलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने है इमेल एड्रेस रिपिटेड भनेर भनेको छ इमेल एड्रेस रिपिटेड र इमेल एड्रेस दुईवटा चाहिँ कम्पेयर गरेर म्याच भयो भएन भन्ने मेसेज देखाउँछ इफ यु स्टिल वान्ट यो मेसेज कमा गरेर एरर मेसेज इक्वल्स टु गरेर राख्न पनि सकिन्छ सो दिस इज हाउ यु क्यान एड यर भ्यालिडेसन at the top of each of your property field member. Okay, this is all about your models, model validation, data annotations. Right? यति कुरा चाहिँ हामीले थाहा भयो भने अब मोडलमा चाहिँ हामी जे पनि गर्न सक्छौँ. So next one is about routings. Routings चाहिँ अब already हामीले सुरुदेखि हेर्दै आएको कुरा हैन. Again अब यहाँ चाहिँ अझ डिटेलमा चाहिँ हामी हेर्छौँ. So first one, this routing is the fundamental concept in your MVC concept, whatever, right? जुनसुकै हामी ल्याङ्ग्वेजमा हेरौँ अथवा जुनसुकै फ्रेमवर्क जुनसुकै प्याटर्नमा हेरौँ मैले पाथ कल गर्दाखेरि रुट पाथ चाहिँ मैले कल गर्नु पर्यो रुट पाथ विल अलवेज बी अ कन्ट्रोलर देन स्ल्यास कन्ट्रोलर एक्सन अथवा एक्सन मेथड चाहिँ हामीले चाहिँ कल गर्छौँ So this means incoming URL चाहिँ बुझ्नु पर्यो routings भनेर भन्न साथ and this will be back to your controller and its action method. Okay. So you can also generate outgoing URL भनेको चाहिँ अब हाम्रोबाट चाहिँ अर्को URL मा जाने किसिमको चाहिँ अब हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ अथवा यो चाहिँ हामी स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ भनेको भन्नुको मतलब एउटा पेजमा छौँ रिडाइरेक्ट गरेर अब हाम्रो प्रोजेक्टको अर्को पेज अर्को कन्ट्रोलर अर्को एक्सन मेथडमा हामी redirect garna pani सक्छौं. So for this there is routing middleware that is involved in handling all this routing. So this routing middleware, this is available, or this one you can find within this namespace microsoft.aspnetcore.routing. यो namespace को कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ routingहरु चाहिँ अब गर्न सकेको भनेर बुझ्नु पर्यो. So it has basically two functions. One is it maps your incoming request via your URL, okay, to your controller action. Next one, this will also generate outgoing URL, so which exactly correspond to your controller and action. Okay, these are two basic functions for any of your routing. So this one say HTTP request आयो फर्स्ट मा उनले चाहिँ के गर्छ भनेर कन्ट्रोलर कुन हो र कन्ट्रोलर भित्र कुन चाहिँ एक्सनमा जाने भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ उनले मिलाउँछ. ओके नेक्स्ट वान इज यहाँबाट चाहिँ सपोज अब कुनमा जाने हैन सपोज हामी कुनै पेजमा छौं त्यो कुनै पेजमा भएको कुरा चाहिँ अब कतातिर एक्सन कन्ट्रोलरको एक्सनको सपोज भ्यूमा चाहिँ हामीले लोड गरिरहेको छौं भने अब त्यो भ्यूबाट चाहिँ कता जाने कुन पाथमा जाने लेट्स से भ्यू पेजमा एउटा लिंक हामीले राखिदियौ customer/list भनेर अब उनले चाहिँ कस्टमरको कन्ट्रोलरको लिस्ट भन्नेमा चाहिँ जान खोज्छ हैन. So this is how your routing in MVC Core works. So again चाहिँ routing ले चाहिँ अब कसरी काम गर्छ भनेर यो अझ डिटेल डायग्राममा चाहिँ each and every component लाई चाहिँ देखाउन खोजेको छ. So the middle block is routing middleware. So first one एउटा कुनै लिंकबाट हुँदै आएको होस् अथवा चाहिँ कुनै ब्राउजरको URL मा टाइप गरेको होस्. So this will be our HTTP request. ठीक छ HTTP request first मा आयो त्यो चाहिँ अब in form of URL that will be passed र त्यो कुरा चाहिँ अब routing collections मा चाहिँ जान्छ है. Routing collection भनेको अब स्पेसिफिक हामीले एउटा कन्फिगरेसन पाथमा पनि you can find this. त्यहाँ जान्छ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो पाथ छ कि छैन that will be checked. If that is available, this means controller छ कि छैन त्यो कुरा हेर्छ उले कन्ट्रोलरको पनि अझ मेथड छ कि छैन. If that is available, then it goes to the route handler. Otherwise अब यो चाहिँ next middleware मा चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ अब यसरी चाहिँ एउटा डायग्राममा चाहिँ स्पेसिफाई गरे. And for this is the process. See, first मा चाहिँ it parses the URL in form of URL HTTP request. It will go, then
it will search for the matching root path, whether it's available in the root collections. Root collections भनेको यहाँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जति पनि कन्ट्रोलर्सहरु बनाएको छ त्यो कन्ट्रोलर भित्रको एक्सन मेथड्स, so those all are referred as your root collections. Okay. Next one, it will check for whether this root is found or not. If that is found, it goes to your route handler. Control चाहिँ route handler मा चाहिँ जान्छ. Otherwise, it gives up भनेको अब यो चाहिँ छैन भन्ने किसिमले जान्छ र next middleware showing some message like this page is not available, the resource that you are looking for is not available. So these are the things it will give you. So this is basics about how routing works. So now in detail, okay, each of the component, what is root, what is the root collection, what is root handler. Again, the diagram ma aako kuraharuko key descriptions are I have specified for you. Okay, let me go this one by one. So what exactly is a root? Okay, so root, you can refer this as the root path or the destination that you want to reach from your requested path. So in our case, this will be our controller action. Okay, so the common pattern that you can find in this MVC core as controller equals to your controller name. So you will find this in your setting. So this bracket with this can be overwritten by whatever controller you have set. Okay, by default, home may answer or action index may answer. And for this ID, this is optional question mark. So ID value पनि पठायो भने उले चाहिँ अब यसरी चाहिँ लिन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु. So this one you can find in namespace routing. Okay. So next one is collection, route collection. Okay. So this route or the root collection, whatever you like. Okay. So this one you can simply refer as the collection of all the routes that you can have in your project or in your applications. So this one, let's say in-memory collection, you say maintain whenever you are sending a request, okay. So it will quickly find for your request for that particular controller and the action from the server's memory. So, okay, whenever you just send the request, it quickly search for this and it will serve you with whatever action method and whatever process you have written within that action. So with this, it will look for the root, okay, whether it's available in your root collection. Your root collection भनेको ASP.NET को MVC core ले नै maintain गरे हुन्छ हैन. उले नै check गर्छ र त्यसैको basisमा it will send you the response. So this one, this is also you can find within your ASP.NET core routing. So next one, next component is your route handler. Okay, so this is the one which will check for your incoming request whether this is the appropriate one or not. After in check process otherwise it will redirect to other middleware. Okay, so this one, this class root handler, this is implemented using your interface iRoot handler. Okay, so this means this is all routes that you can find in your MVC core will be handled by MVC root handler. So next one, next component is your MVC root handler. So this one you can find as a default one in your ASP.NET Core MVC middleware. Okay, so this handler is registered when you register MVC middleware in the request pipeline. Okay, so this means for each of the requests that you create, this will go through your MVC middleware request pipeline or its handler. And this namespace involved for this route is ASP.NET Core.MVC. So this one, again, see, there will be one controller factory. So this is involved for
this request and all the controller associated with the routing functions. Okay, so these are the functions for each of the component in your routing. Okay. So next one is how your routes setup can be done. Okay, so two approaches you can find. One is convention-based routing, and another is attribute routing. Convention is so this is the default one you can see. Okay, so this is what you can find in startup.cs. Startup.cs you can find configuration file. त्यहाँभित्र चाहिँ मेन्सन गरेको छ दिस इज द रुट पाथ जुन चाहिँ अघि नै हामीले हेरेको कन्ट्रोलर इक्वल्स टु होम एक्सन इक्वल्स टु इन्डेक्स सो दिस इज द कन्भेन्सन बेस्ड राउटिङ नेक्स्ट वान एट्रिब्युट बेस्ड राउटिङ भनेको यु क्यान स्पेसिफाई एट्रिब्युट्स द भ्याल्युज फर द्याट ओके सो दिस वान यु क्यान रेफर एज एट्रिब्युट बेस्ड राउटिङ so you can also find both of these routing in your project, maybe for your action methods as well. So this one, see, convention-based routing. For this, your map route, the default one it has specified. Okay, so default, this is the name of the route you can find. Then URL, see, controller equals to home, action equals to index. So you can simplify this in your startup.cs file. Right? By default, you can find this. So this approach you can refer as convention-based routing. Keisha, yeah, someone? Hello. सुनिरहेछ है मलाई? Yes, sir. Okay, ल. So URL patterns, how you specify them in your URL and how you can find them in your route path. So each route you can refer them as URL pattern. URL ma आउँदाखेरि चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि home/index. So this home is your controller. Okay, URL parameter controller. यसको लागि चाहिँ value is home भनेर बुझ्नु पर्यो नि. Similarly, your segments, see, you can find 3 segments over here. One is controller segment or the controller section, another is action segment, and other is your optional value parameter section. Okay, so default value is home. Okay, and your default action is always index. And this ID value, if you specify, let's say if you just want to see the details of some, let's say, student controller, then index/1 or maybe details/1 student ID 1 details you are just looking for. So another way, so first part is always your controller, second part is always your action. So in this example, see, product, this is your first segment, okay, and this list, this is your second segment. Second segment भनेको चाहिँ action नै हुन्छ जहिले पनि. Okay, so this is how it is shown you with URL matching. So the last one is it seems to be optional. Value दिएर you can read them and process accordingly. So this is about your URL pattern and it's matching with your URL and its control action methods. So after this, we are just moving on with this web API applications. This means how you are going to create web APIs, okay, in your MVC framework or the MVC applications. So there are 2 ways that you can create web APIs. Web API means maybe JSON format, data exchange things. Okay, you just want to create. So the first one is with
MVC framework or the MVC controller action pattern, you can create your API application of the project. Or next one is you can directly create web API project. Okay, so both way you can do. Okay, so for both of this, you are going to write your controller. You are going to add your action methods. So with this, we will create REST API calls. This means JSON format data you will send as a response to your calling, uh, whatever you can say, your other calling applications or other client applications. So with this, you are not going to send those data to the view page things. Okay. Currently, we have controller. We send data to our view pages. Okay. So instead of sending your data to view pages, you will just return your data in some response JSON format. Okay. So MVC, when you just see, it was designed for HTML front ends. Means uh, you are just showing your data to your front end view pages. Okay. So you are breaking the chain with this, and instead of showing your data on some pages, you just want to show your data in plain text format. So that one you can refer as the API. Okay. So generally we work with this JSON data format. Okay. It can also work with XML other things as well. So it's better if we prefer the JSON data format. So Web API architecture, you can find this two things. One is .NET Framework API and other is .NET Core API. And both of these share common API. Okay, so the middle section is the shared API. So some of the features that you can find for your ASP.NET Core Web API, one is cross-platform. Okay, cross-platform means any of the platform you can deploy your application, whether it's Windows, Mac, or Linux. So next one is why we are choosing this ASP.NET Core Web API. Same thing. Okay, so why we develop your application in ASP.NET Core. ASP.NET Core अब जसरी हामीले चाहिँ एज अ फिचर चाहिँ हामी पाउँछौँ, त्यसै गरी एपिआई कोर हामीले चाहिँ वेब एपिआई बनाउँदाखेरि पनि सेम थिङ, सेम फिचर एज क्रस प्लेटफर्म भनेर बुझ्नु पर्यो. नेक्स्ट वान इज ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटी मिन्स जस्तै कुनै पुरानो एप्लिकेसन्स छ भनेदेखि अर यु क्यान से एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन छ र यसमा मैले कुनै सपोर्ट हुने गरी चल्नु पर्यो भने सो दिस इज also possible with this ASP.NET Core Web API. Next one is it seems faster than the previous version भनेको चाहिँ ASP.NET Framework ले दिने भन्दा पनि Web API Core हामीले युज गर्दाखेरि performance wise we can find it much faster. Next one, we can also have static content within our www root folder. Okay, so these contents, JS, CSS, images, these are easily available as a part of static content. Next one, as a part of Web API controller, we should have these three things. First one is, you can refer this as attribute, right? Your bracket, square bracket. One is API controller भनेर हामीले राख्नु पर्यो. हामीले कन्भेन्सनल हाम्रै कन्ट्रोलरमा चाहिँ वेब एपिआई बनाउने हो भने यसरी बनाउन सकिन्छ. यो तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको भयो यो चाहिँ. One is API controller. Other is मैले चाहिँ अब सपोज root some URL / controller मैले यो कन्ट्रोलर यो एपिआई रुट पाथसम्म आउनुको लागि चाहिँ मैले स्पेसिफाई गर्न पनि सक्छु API / some name गरेर मैले दिन पनि सक्छु. So this is second thing you can add. Okay, next one भनेको मैले कन्ट्रोलर बनाउँदाखेरि कन्ट्रोलर सिम्पली हामीले चाहिँ भ्यू पेज लोड गर्नको लागि बनाइरहेको कन्ट्रोलर चाहिँ कोलन कन्ट्रोलर गरेर हामीले युज गर्थ्यौं भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब
controller base चाहिँ use गर्नु पर्यो. Okay, so these are the 3 things you need to consider while creating a web API in your ASP.NET Core. So another additional point, see, API controller. So this one you can just refer as normal controller जस्तै नै हो. Okay, so instead of this, अब यहाँबाट हामी डेटा ल्याउनु पनि सक्छौँ, मोडलबाट डेटा ल्याउने, त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ क्लाइन्टमा डेलिभर गर्ने जस्तै context is same, but instead of this, okay, you will be using something as inherit गर्दाखेरिको कन्टेक्स्टमा एक्सन मेथड लेख्दाखेरिको कन्टेक्स्टमा some changes will be there. So next one, data delivery pattern भनेको अथवा format भन्न खोजेको हो है. Your format is REST. So REST as a part of full form, see, represents representational state transform or the transfer pattern. So because of this, okay, so by short we are using this as REST. So this will contain this 2 important things. One is your action method. Action method is always your processing or the operation thing. मैले operation डेटाहरु लिने र त्यो डेटालाई कसरी प्रोसेस गर्ने र डेलिभर गर्दाखेरि क्लाइन्टको इनसम्म अथवा रिक्वेस्टिङ मेरो जुन क्लाइन्ट हुन्छ त्यो सम्म चाहिँ मैले कसरी डेटा पुर्याउने. So this thing will be covered by a action method. Okay, next one is URL आउँदाखेरि चाहिँ URL मा आउँदाखेरि, so as a which part जस्तै get गरेर आएको छ कि पोस्ट गरेर आएको छ कि add delete, so this thing you can refer as the URL as operational task. Okay, so considering this मैले 2.0 र 2.1 अथवा 2.2 को लागि चाहिँ देखाउनु खोजे. See 2.0 को लागि चाहिँ previously my MVC 20 controller controller गरेर युज गरेको छ. अब यसैलाई चाहिँ मैले API बनाउनु पर्यो भने चाहिँ root गरेर चाहिँ थप्नु पर्यो. root API slash your controller. This one you can have anything, right? API slash C1 something. अब यसरी बनाउनु पनि सकिन्छ. यसलाई रिफर गर्दाखेरि चाहिँ अब API slash C1 गरेर त्यहाँ भित्रको मेथड चाहिँ हामीले चाहिँ दिनु पर्यो. Okay, so next one say 2.1 context मा चाहिँ if you have a controller like this, my MVC 21 controller र यसलाई चाहिँ मैले अब API बनाउनु पर्यो भने चाहिँ one change is controller base बाट चाहिँ लिनु पर्यो है. 2.1 देखि नै चाहिँ अब controller बाट हैन controller base बाट लिनु पर्छ भने. So this is one change that you need to implement higher than 2.1 अब currently we are using 3.1. Okay, so यो कुरा चाहिँ अब you can notice. So next one, API controller. API controller बनाउनुको लागि चाहिँ namespace and ASP.NET MVC .NET Core MVC ले दिएको यो classes we need to use for this common parent controller base. We need to use similarly MVC controller parent को लागि चाहिँ controller base again. Okay, MVC controller को लागि चाहिँ simply controller बाट मात्र inherit गर्दा पुग्छ भन्न खोजेको है. So something on JSON. Okay, JSON डेटाहरु चाहिँ अब कसरी फाल्ने, यो सपोर्ट कसरी हुन्छ र JSON फर्मेटमा काम गर्नको लागि के कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्छ. So this thing now we will discuss. So first one, say this one you can find as a built-in JSON support new भनेर नभन्दा पनि हुन्छ. यो पहिलेदेखि नै थियो हैन, अहिले उले अलिकति केही मोडिफाई गरेर चाहिँ ल्याएको छ. So this one you can find with system.text.json namespace. Okay, this one is introduced as a high performance low allocation भनेको memory size high performance दिन्छ र memory allocation size चाहिँ कम खाएर चाहिँ that will be processed भन्न खोजेको. So this one is a standard compliant. This is used as a part of JSON or the full form is JavaScript object notation. Right? JSON भनेको चाहिँ you can find it any of the programming language, any of the framework. हामी अब यहीँकै कन्टेक्स्टमा मात्र भनेर बुझ्नु पर्दैन है. So this one, for this, since you are representing your data in some object format, you need to serialize your object data, or maybe you also need to deserialize your
JSON data. So this is just reverse. See, JSON text लाई object मा convert गर्ने र object लाई चाहिँ text मा convert गर्ने हामीले बुझ्दा हुन्छ. Serialize and deserialize. And this can be in your format as UTF-8. Okay. So this means read and write JSON text हामीले encode अथवा चाहिँ decode गर्दाखेरि UTF-8 default format मै चाहिँ गर्नु पर्यो भन्नु खोजेको. Okay. So this is one example. कसरी चाहिँ अब JSON को डेटाहरु हामी बनाउन सक्छौं है. So first one is you need to install this. Package manager मा जाने, package manager को console मा गएर अब यो command type गर्दा पनि भयो अथवा simply package manage package manager मा गएर NuGet package मा गएर you just search this JSON patch भनेर search गर्दा हुन्छ. JSON patch भनेर search गर्ने बेलामा you can find this thing. Okay, just install. Now then you will be ready to go. Say simply अब यस्तो हुनु पर्यो. So this is your choice. है अब यहाँ visually गर्ने कि अब package manager मा गएर गर्ने है. Manage this NuGet package. यहाँबाट चाहिँ see JSON patch भनेर चाहिँ खोज्ने. You click गर्ने. Okay. Then just install this. है अब अरु पनि छ. पहिला अब Newton Soft JSON भन्ने युज गरिन्थ्यो. So this one also you can use. Okay. Go with this one. Install. Okay. So another कुनै पनि चाहिन्छ भन्दैन. Other JSON patches हरु पनि छ. First one उले नै दिएको युज गर्दा राम्रो. So after this एउटा हामीले जसरी गरिरहेको छौं त्यही कन्ट्रोलर हैन त्यसै गरी मोडल. So this one is a model है. Public class person. Then public string first name last name. हिजो एउटा एक्जाम्पल हामीले first name र last name भएको गरेकै थियो हैन. मोडल बनाएकै थियो. Similarly person भन्ने class या first name र last name चाहिँ राखेको छ. Then see अब controller same similar controller हो. त्यही controller मा या root API/controller भनेर चाहिँ थपिदियो नि. Now this will be a web API चाहिँ बन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो. Then public class person controller, so which is from your controller. Then see private read only person भनेको. So this one is from this class. है त्यो class को चाहिँ एउटा object बनायो new person. So there should be space है. मैले अब यो space new space person हुनु पर्यो. First name मा चाहिँ यो छ, last name मा चाहिँ Smith छ. So then HTTP patch update भनेर चाहिँ यहाँ बनायो ले. Then person your method. Okay. Then see यो चाहिँ syntax भयो यो bracket मा जुन आएको छ. This one is your attribute from body भनेर JSON patch document person. So this is your this class. Then person patch भन्ने यो टाइप को चाहिँ एउटा object बनायो. Then dot to apply गरेर default person भनेर चाहिँ भन्ने default person is from the top. Okay. Simply अब यसैलाई नै हामीले चाहिँ JSON को text format मा चाहिँ फाल्न खोजेको हो नि है. यो first name र last name गरेर लियो. So this is in your object format. Now you are converting this to your JSON text format. Okay, this one will be done by this HTTP patch अथवा चाहिँ JSON patch ले चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो. So now see हामीले चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि त्यहाँ जुन कुरा कल गरेको छ. Now see your path is your first name, your value you are passing is Bob. So in this format हामीले चाहिँ पठायौं भनेदेखि now as a response what you will get first name चाहिँ Bob, last name चाहिँ Smith. यसै गरी आउँछ है JSON format भनेको जहिले पनि key value pair. So this curly braces चाहिँ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. First name is a key colon after colon you are sending a value. Similarly comma जति पनि key value pair छ कमाले चाहिँ separate हुँदै जान्छ. Then last name, okay, then Smith. So this means you are changing your value. Update ले चाहिँ अब by default हामीले जे पठाएको छ त्यो value लाई चाहिँ change अघि न चाहिँ हाम्रो के थियो
फर्स्ट नेममा चाहिँ जिम स्मिथ भनेको थियो, यहाँ चाहिँ उसले चेन्ज गरेर बब बनाइदियो, बब स्मिथ. Now you'll get a value something like this. Okay. So this is your response text भनेर बुझ्नु पर्यो. हामीले भ्यालु पठाउँदाखेरि यसरी पठाएको छ र एज अ पार्ट अफ रेस्पोन्स अथवा मेरो कन्ट्रोलर एक्सन मेथडले चाहिँ प्रोसेस गरिकन जेसन को फर्मेटेड डेटा चाहिँ मलाई पठाइदियो भनेर बुझ्नु पर्यो. So next one, okay, so this is I guess the last topic in your unit 4. Okay, next one is dependency injection IOC containers. There are some classes, some interfaces, and some methods involved for the dependency injections. Okay, so this one is the new feature you can consider. Okay, so this one is designed as a default in your ASP.NET Core. This means you can inject objects of your dependency classes, okay, through their provided constructor or the methods that you have with your built-in IOC containers. So you can find, okay, some features that you can also have with other third-party containers as well. Okay, some features for the auto registration for scanning or the other interceptors भनेको केही अब इन्जेक्ट गरेर मैले केही अपरेट गर्न खोजेको कुराहरू, this thing you can have and replace them with your built-in containers as well. So some of the services, okay, some of the classes, okay, services classes you can find on this built-in IOC container. So one is framework services. Okay, for the framework services, you can find a list of interfaces. Just the I application builder or I hosting environment, I logger factories. So this list of classes you can find with this framework services. Or the application services, so this one generally consists of your classes. Okay, so that as a programmer or as a developer, you can create your application inheriting these classes. So how you are going to, okay, inject this thing in your application services? Okay, these are the things you can follow. First one is register garnu paryo IOC container like. So this is the This class first will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes. So the first thing, register garne kura, register ko lagi chahi, this is your example. So you will create one interface, public interface I log भनेर चाहिँ बनाउनु पर्यो. Let's say अब interface मैले बनाउनु भन्नुको मतलब त्यहाँ भित्र मैले मेथड डिक्लेयर मात्रै गर्ने हो. Void info string str भनेर चाहिँ this function declaration accept this str string चाहिँ accept गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. So अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्देखि चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो है. यो इन्टरफेसलाई चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट चाहिँ माई क्लास लगर भन्नेमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेँ. यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा मैले माथि जुन डिक्लेयर मात्र गरेको छ त्यो मेथडलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ओभरराइट गरिदिनु पर्यो. सो दिस इज व्हाट इज कल्ड रेजिस्टरिङ योर एप्लिकेसन सर्भिस. सो कोड बाई कोड हामीले हेर्ने हो भने लग इन्टरफेस बनायो, त्यो लग इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ. सो दिस इज द फर्स्ट थिङ यु निड टु डु है. केही छ यहाँसम्म? हेलो, अब गर्दै गएपछि हुन्छ होला सर. ल ठिकै छ है. कन्सेप्चुअली चाहिँ बुझ्नु पर्यो. Again, as a part of registering application services है. सो मैले त्यसरी कोड लेखिसकेपछि त्यहाँ हामीले लेखेको क्लासको नाम के छ, माई कन्सोल लगर छ है. त्यो माई कन्सोल लगरलाई चाहिँ startup.cs भन्ने फाइलको कन्फिगर सर्भिसेस भन्नेमा चाहिँ थपिदिनु पर्यो अब हामीले है. यो पार्टमा चाहिँ एड सर्भिसेस डट एडमा न्यू सर्भिस डिस्क्रिप्टर, दिस इज अ टाइप अफ आई लग गरेर कमा न्यू माई कन्सोल लगर, अघि नै हामीले बनाएको जुन इन्टरफेस छ, जुन क्लास छ, त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ हामीले इन्क्लुड गर्नु पर्यो. ओके, सो अरू कोड चाहिँ यहाँ मैले नदेखाउने रिजन चाहिँ अब त्यो अरू मेसअप हुने गरी किन राख्ने भनेर जे चाहिन्छ त्यही मात्र देखाइदिएको. ओके,
So this is the thing you need to do for registering your application service. So त्यही कुरै अब डिस्क्राइब गरेको हो है एड भन्ने मेथड छ see you can find add भन्ने मेथड छ add भन्ने मेथडमा चाहिँ you are passing this service descriptor and the type of ilog and after this you are passing the object of your my console logger. So यही कुरै चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ यो एक्जाम्पलबाट चाहिँ. Next one say if you want to understand the lifetime of your registered services. Similarly, see मैले कुनै फंक्सन बनाए भने त्यो फंक्सन बनाउँदाखेरि मैले भ्यालुजहरु पास गर्छु त्यो भ्यालु पास गर्दाखेरि त्यसको स्कोप अथवा त्यसको लाइफ टाइम भने जस्तै हो के. So this will support 3 various type of lifetime for your registered service. One is singleton, other is transient, other is scope. Singleton भन्ना साथ for the IOC container whatever you will create so this will share single instance मात्रै चाहिँ share हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो singleton भन्ना साथ है throughout your application lifetime. Next one is transient. Okay, transient means say new instance it will be created okay for the specified service type only भनेर मतलब बुझ्नु पर्यो है. जुन सर्भिस टाइपको लागि हो हामीले चाहिँ अब्जेक्ट इन्स्टेन्स क्रिएट गरेको छ त्यही टाइम भरि मात्रै चाहिँ उले अपरेट गर्न सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. स्कोप्ड भन्ना साथ so this one depends on your request. Okay, per request basis मा चाहिँ यो instance create हुन्छ र यही स्कोप चाहिँ it will be shared in a single request मा मात्र चाहिँ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. So this is the difference and how you are going to do this. See? Example again in your configure services मा चाहिँ I service collection services छ यहाँ पास गरेको service dot add. So this is default है singleton. New service descriptor type of ilog र my console logger. So यो हाम्रै क्लास हाम्रै इन्टरफेस है यसरी गर्न सकिन्छ. Next one is services dot add गरेर one change over here is है service lifetime dot transient भनेर चाहिँ दिनु पर्यो. यहाँ चाहिँ टाइप अफ यो हो र यो भनेको चाहिँ ट्रान्जिएन्ट हो भनेर दिनु पर्यो. अदर वान स्कोप्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिमिलर just service lifetime dot scope चाहिँ गर्दैन. So this way you can create service lifetime for your registered service. So next one, IOC containers. See list of This IOC. class will end in 5 minutes. This class will end in 5 minutes. So another one, ASP.NET Core ले चाहिँ अब एउटा important classes interface it has offered. So just list of interface classes चाहिँ यहाँ मैले देखाउनु खोजेँ. One is IE service provider, IE service collection. So this is IE भन्ने आउन साथ this is your interface भनेर बुझ्नु पर्यो. Classes भनेर आउन साथ. So this class they might use interface from above, right? Service provider, service collection, service description, service collection, service extensions, and this builder extensions. So this thing you can find with as a part of IOC containers. So in your diagram, see I service provider, I list, service descriptor, I service collection. These are your interfaces. यो इन्टरफेसेसहरु चाहिँ यसरी युज भएको छ भनेर चाहिँ यो डायग्राममा चाहिँ देखाउन खोजेको भयो. One is service provider, service descriptor. Okay, again यहाँ भित्र चाहिँ internal service provider भन्ने मेथड छ भनेर देखाउन खोजेको भयो. And service collection चाहिँ service collection this is using अथवा this is implementing I service collection. Similarly I service collection चाहिँ service collection ले container builder extension ले पनि युज गरिरहेको छ. Service descriptor ले पनि युज गरिरहेको छ. So service descriptor भित्रै चाहिँ you can find add singleton, transient, scope चाहिँ. So this method is from this class. Right? So for each of this short description, I service collection ले चाहिँ के गर्छ हैन, I service provider ले चाहिँ के गर्छ र कहाँबाट कसरी चाहिँ युज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भयो. So this one, okay, we can register our application service using this IOC container.
and we need to write this in our configure method of startup classes. है यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो. And this collection class, service collection class, implement this above iCollection interface. So we need to add this in our service descriptor and variable list we are using. Next one is iService provider. iService provider मा चाहिँ एउटा मेथड गेट सर्भिस मेथड चाहिँ छ भन्नु खोज्यो. iService providerले चाहिँ यो इन्टरफेसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भन्नु पर्यो है. We cannot instantiate this class because its constructor is marked as internal access modifier. भन्नुको मतलब यो क्लास बनाउँदाखेरि this class is internal भनेर चाहिँ अब युज This गरेको class छ. will end in 2 minutes. This class will end in 2 minutes. ओके ल थोरै सकिन्छ 2 मिनट्समा. नेक्स्ट वान सर्भिस कलेक्सन सर्भिस एक्सटेन्सन्स भनेको दिस इज द क्लास. सो यो क्लासमा चाहिँ अब लाइफ टाइमको कुराहरू चाहिँ मेन्सन गरेको छ. वेदर इट्स अ सिङ्गल टोन एड सिङ्गल टोन गर्ने, अघि नै हामीले चाहिँ एड ट्रान्जिएन्ट एड स्कोप एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ यही क्लास चाहिँ मा भएको मेथड चाहिँ हामीले युज गरेको भयो. सिमिलरली अर्को कलेक्सन सर्भिस कलेक्सन कन्टेनर बिल्डर एक्सटेन्सन. सो दिस इज another one with additional interfaces or additional functions you can say, right? So यसले दिने अरु इन्स्टेन्स अथवा इन्टरफेसेस मेथड भनेको one is I application builder, okay, another is HTTP context र I सर्भिस कलेक्सन चाहिँ अब यो तीनवटा कुरा चाहिँ उसले दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. So this is the example. Okay, I application builder use गरेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्फिगरको पार्टमा these parameters you need to pass. I application builder